హాయ్, నా పేరు నందివెలుగుల, యానిమేషన్ ఆర్టిస్ట్ని. రెగ్యులర్గా వేసే ఆర్ట్ వర్క్ని మనం వెక్టర్ ఆర్ట్లో ఎట్లా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ చూపిస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఒక ఇమేజ్ రిఫరెన్స్ తీసుకొని దాని రఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ వేసుకొని దాని తర్వాత దాని ఫైనల్ అవుట్లైన్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ వెక్టర్ ఆర్ట్ పెయింట్ వేసేటప్పుడు, ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆర్ట్ వర్క్ పెయింట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఎక్కడెక్కడైతే హైలైట్స్ ఉన్నాయో, ఎక్కడెక్కడైతే డార్క్ వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయో, ఎక్కడైతే లైట్ ఉన్నాయో వాటిని ఫస్ట్ మనము అవుట్లైన్స్ ఈ రకంగా డ్రా చేసేసుకుంటాం. అయిపోయిన తర్వాత స్టెప్ బై స్టెప్ కలరింగ్ పార్ట్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెక్షన్లో కలుద్దాం.